सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। मैं तुहाडा रमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तो पहले एक नज़र मारांगे हुण तक ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना तो बाद विदेशी हस्तियां वालों किसानों के हक में एक तो बाद एक ट्वीट। हुण अमरीकी अदाकारा सूजन सरेंडर ने किया किसानों की हिमायत। खेती कानूनों के विरोध में भारत में किसानों ने किया चक्का जाम। दोपहर 3 बजे तक रोके गए राह। सिंघ सरहद से किसानों का प्रदर्शन। किसानों वालों नरेला रोड से कढ़िया गया पैदल मार्च। कैनेडा में कोरोना पीड़ितों की गिनती पुजी 8 लाख के नेड़े। मरण वालों की गिनती हुई 20,000 तो पार। एयर कैनेडा वालों 8 फरवरी तो अपनी सारिया रोज फ्लाइट्स मुलतवी। ट्रैवल संबंधी नवीं पाबंदियां कारण एयरलाइन वालों लिया गया फैसला। हाउस ऑफ कॉमन्स के एरन रटूल ने पार्लीमेंटरी विरोधी ते मते बारे दी जानकारी। कंजरवेटिव पार्टी ने कैनेडा ते अमरीका विचाले आर्थिक संबंधां लई विशेष संसदीय कमेटी बनाने की मांग। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के बाद ऑस्कर जीत चुकी अमरीकी अदाकारा सूजन सरेंडर ने भी भारतीय किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वह भारत के किसानों नाल नहीं। सूजन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं भारत में चल रहे किसान अंदोलन नाल एकजुटता नाल खड़ी हां। दस दईए कि सूजन 75 साल की अमरीकी अदाकारा, वर्कर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने। उन्होंने ऑस्कर समेत कई अवार्ड मिल चुके हैं। पॉप सिंगर रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की 5G समेत अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां ने केंद्र के नवे खेती कानूनों खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिता है। विदेशी हस्तियां के इस मामले से ट्वीट करने के बाद भारत ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी सी। विदेश मंत्रालय ने लोगों को बिना तथ्यों की जांच बच जल्दबाजी में बयान देने तो बचने की नसीहत दी सी। खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली दी सरहदां ते किसान 2 महीनों तो वध समय तो बैठे हुए ने ते कानून वापस लैण दी मांग कर रहे हैं। इस विचकार कैनेडा के प्रधानमंत्री ने भी खेती कानूनों ते टिप्पणी की सी। इसके जवाब में भारत ने स्पष्ट कर दिता है कि भारत के अंदरूनी मामले में किसी विदेशी सरकार की दखल अंदाजी मंजूर नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने बीते दिन ही राज्यसभा को इस संबंधी जानकारी दी है कि कैनेडा सरकार को इस गल तो जाणू करवा दिता गया है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों खेती कानूनों बारे की गई बयानबाजी दोहां देशों के आपसी संबंधों को बिगाड़ सकती है। विदेशी मामले बारे राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन में इस बारे लिखती रूप में जवाब दिता है। आज भारत में खेती कानूनों के विरोध में 3 घंटे लिए देश भर में चक्का जाम किया गया। दिल्ली, यूपी ते उत्तराखंड नूं छड्ड के बाकी पूरे देश में सड़कों ते किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने देश के कौमी और स्टेट हाईवे बंद करके बॉर्डर से शांतिपूर्ण तरीके नाल बंद किया। संयुक्त किसान मोर्चे वालों अहम दिशा निर्देश जारी किए गए सन। हदायतों मुताबिक देश भर के कौमी और राजमार्गों को दोपहर 3 बजे तक जाम किया गया। एमरजेंसी और जरूरी सेवावां जिवें एंबुलेंस, स्कूल बस आदि रोकियां नहीं गईयां। चक्का जाम पूरी तरह शांतमई और अहिंसक रहा। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों को अपील की गई सी कि वह सरकारी अफसरां, मुलाजमां जां आम नागरिकां नाल किसी भी टकराव में हिस्सा न लैण। किसानों वालों नरेला रोड से पैदल मार्च भी कढ़िया गया। किसानों वालों किए गए इस चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए सन। 12 बजे तो 3 बजे दरमियान दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशन से गेट बंद कर दिए। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन पहला तो ही अलर्ट सी। किसानी अंदोलन लगातार अगे बढ़ता जा रहा है ते हर रोज कोई न कोई नवा मोड़ देखने को मिलता है। हुण सरकार वालों 2 गीतों खिलाफ की शिकायत मगरों यह गीत भारत में यूट्यूब से बैन हो गए ने। बैन हुए गीतों में हिम्मत संधू का गीत असी वड्डा गे शामिल है, जिसनों हिम्मत संधू ने गाया और सितंबर के महीने में रिलीज हुए इस गीत को 1 करोड़ 30 लाख तो वध वार देखा जा चुका है। दूजा गीत है ऐलान, जिसनों कंवर गरेवाल ने गाया ते अक्तूबर के महीने में रिलीज हुए इस गीत को 60 लाख तो वध लोग वेख चुके हैं। इत्थे दस दईए कि कंवर गरेवाल दिल्ली सरहद के किसान अंदोलन में पूरी तरह डटे हुए हैं और नाल ही गायकी जरिए भी किसान अंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अशांत बलोचिस्तान सूबे दे क्वेटा ते सिबी शहरा में हुए 2 बम धमाकों में घट्टो-घट्ट 2 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दस्सिया कि पहला धमाका शुक्रवार को सिबी में होया, जिस 24 लोग जख्मी हो गए सन, जिससे कुछ घंटे बाद ही क्वेटा में दूजा धमाका होया, जिस कश्मीर दिहाड़ा रैली को निशाना बनाया गया। क्वेटा में हुए इस धमाके में 2 व्यक्तियों की मौत होने की खबर है और होर 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस अधिकारियों ने दोहां लाशां नूं क्वेटा सिविल हस्पताल में रखा। क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादरी के एक रिटायर्ड मेजर ने शुरुआती जांच में इस गल का संकेत मिलने की पुष्टि की है। यह धमाका कश्मीर एकजुटता दिहाड़ा रैली को निशाना बना के किया गया सी। अजे तक किसी भी समूह ने इन हमलों की जिम्मेवारी नहीं ली है। जिक्र खास है कि पाकिस्तान ने जनतक रैलियां करके शुक्रवार को कश्मीर एकजुटता दिहाड़ा मनाया।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ 4,022 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 7,97,760 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 96 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,609 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 7,30,000 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2.26 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 10,42,776 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟੀਕਾ 1 ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। In recent weeks, Canadians have had their trust shaken in the government's plan on vaccines. Promised vaccine rollouts have been drastically cut to only 15% of what Prime Minister Trudeau promised just weeks ago. Then a big announcement about domestic manufacturing capacity turned out to be too little, too late. Canada likely won't be producing vaccines here at home until 2022. Now we are learning that Moderna's scheduled shipments for later this month are also up in the air. Much of this uncertainty is due to the failure to plan by the Liberal government. Les Canadiens veulent croire le Premier ministre, mais il ne livre pas la marchandise. On se fait promettre un plan pour les vaccins, mais on va juste recevoir 15% de ce que M. Trudeau a annoncé. Pour sauver la face, ce gouvernement investit dans la production de vaccins ici, mais ils vont être prêts en 2022. Et maintenant, on apprend que l'arrivée des vaccins Moderna est peut-être interrompue. Ce gouvernement fait de nouvelles annonces pour cacher les erreurs libérales, et les Canadiens payent le prix. Let's be clear. Delays in vaccines means delays in reopening and rebuilding our economy. Vaccine protectionism should have surprised no one. Last April, Minister Freeland was calling PPE procurement worldwide the Wild West. Airplanes full of masks and ventilators were being redirected off tarmacs to the highest bidder. It's incredible to think that the Liberal government didn't learn from that experience and didn't plan to ensure that Canada would not end up empty-handed when it came to vaccines. But here we are. The naive belief by Mr. Trudeau that other countries would help us out instead of putting their own citizens first in a crisis is why we are here today. But what is done, and we must begin to plan to secure our economic future. Canadians need to get back to work. We need a plan to create jobs in every sector and in every region of the country. Canada cannot afford another failure to plan. Budgets don't balance themselves, vaccines won't deliver themselves, and our economy will not rebuild itself. The time to secure our future is now. Today, Canada's Conservatives are introducing a motion to create a special committee on one of the most important pillars of our recovery, the economic relationship between Canada and the United States. Trade between Canada and the US exceeds $1.5 billion per day. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ओंटारियो ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3048 ਕੇਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ
मौत हो गई है। So, where are we at since Monday? We last spoke, we had reported an additional 3,480 cases and have happened, and another 169 people have lost their lives due to COVID. And of course, those are real life events there. We had 88 of those deaths reported in today's numbers. Some of them were numbers from previously added into that total there, and so that was a data correction on the deaths in particular. But again, they have occurred, they did occur, they affected families and family members, and of course our condolences goes out to those people and their family members in this time. So with that in mind, we had low case numbers reported. We knew that 745 was reported on Tuesday. That was a data shifting over of our systems with Toronto coming online with our CCM system, which now everyone in the province is on the same system. And there's a lot of work involved in that, and that was a data entry issue there. We were waiting to see if the fluctuations would occur. Yesterday's number was 1,172, and that was pretty consistent with what we had seen in the laboratory data positivity. So we didn't see that that was a data entry correction, but it was a low number of tests over the weekend, which we often see a dip that often is reported on Tuesday. And now the numbers have picked back up again with the volume up, and we saw reported 1,563. And that seems to be where we've been hovering around this 1,500 or just below that at this time, which was excellent because we're seeing this downward trend. So our 7-day current average was 1,600. That's down from 2,128 the week before and 2,751 2 weeks ago. So you can see this steady coming down. And this is consistent in there. And you say that our numbers there, when we look at it, we were asked yesterday when we did the school, they said, well, it seems like your numbers now are even higher than they were before the school break in December. That's not correct. I'd like to correct that. The last time we were at around 1,427 was back in mid-November. So this is a significant drop in there, and that's why we felt it was okay to have our schools open on the stage phase, as the Minister of Education had announced yesterday. And so that's encouraging. But at the same time, we're not out of the woods on these issues. I'll talk about that in a moment. Our testing volumes, even compared to the fall, were still higher. And we did yesterday 52,000 tests in that, and coming up over 64,467 are pending. And our positivity rate, for the first time in a long time, has dropped below 3%, down to 2.6. This is the first time we've been below 3 since October the 30th, 2020. So these are significant markers showing the impact and effectiveness of our public health measures, namely the closure in Boxing Day, added to the stay-at-home order, which has given us evidence of the impact of it and how important it is to get this number down. ब्रिटिश कोलंबिया अंदर कोरोना वायरस के नाल रेजिम दे भी कुछ मामले सामने आ रहे ने। बीसीडी साबका बचे दी वकील मैरी एलन टर्पल लोफेन दी इन्हां केसां बारे अपडेट प्रदान की गई है। उन्हां दी रिपोर्ट विच सेहत खेतर अंदर देसी लोकां नाल कीते जा रहे वितकरे दे पहलू उजागर कीते गए ने। उन्हां दस्सिया कि हस्पतालां दे घट्टो-घट्ट एक एमरजेंसी कमरे विच देसी लोकां दे खून अते अल्कोहल दे पद्धर दा अनुमान लगाउण वेले हेराफेरी कीती गई है। Hear more about the release of this, which is the final report from the Addressing Racism Review. As the Minister indicated, he appointed me in June of 2020 to look at whether or not in British Columbia's healthcare system there was the presence of anti-Indigenous racism after some significant allegations came to light. And a comprehensive report about the care system at the point of care and the experience of Indigenous people was released on November 30th, 2020. At the same time, we were working to collect and analyze data to tell us more about the performance of the healthcare system in BC and whether or not the personal and individual experiences of racism were relevant or were indicated in terms of the overall health system's performance. So that initial in plain sight report did include 24 recommendations to eliminate Indigenous specific racism. It was actually 23 recommendations, and one recommendation was to have a task force and for the Minister to action those recommendations. So I'm very pleased, and I look forward to hearing what the Minister has to say about progress on that today. But of course, I'm also very pleased that he now has a Senior Associate Deputy Minister who's a First Nations person from British Columbia with immense experience in social care, who has begun to work with earnestness on these issues.
So this data report builds on those early reports and offers a baseline measurement of how the healthcare system is performing in BC for Indigenous people, featuring much more detailed breakdowns of the data collected, including by region. It offers further and deeper evidence in support of the conclusions, findings, and recommendations outlined in the review's initial volume of reports. The focus of this data report is on the BC healthcare system's performance for Indigenous peoples and its role as a contributor to health outcomes as measured by that system. It is important to recognize that the data points to inherent deficits in the system that exist and impact Indigenous people. So this report does provide a deeper look at the information collected from the surveys, but also a detailed analysis of the more than 600 submissions we received and the other quantitative and qualitative data that we reviewed. In addition, there's data that has not been reported on today, and I know today is International Cancer Screening, Prevention and Awareness Day, and that's quite important because there's data in this report on the levels of screening and the rates for screening for cancer amongst Indigenous people in British Columbia. We also looked in this report at multimorbidities and acute and chronic conditions, and we looked at how First Nations people in particular have to resort to use emergency department services, including the triage level of care that they receive, how long they stay, the admission to hospital from the ED, the time it takes for a physician to do an initial assessment. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। What is going on right now, I want to highlight how encouraged Canadians were when we first had the announcements that vaccines had been developed. And when vaccines were coming to Canada, how excited people were, because this was that first glimmer of hope in a really difficult time for people. But then we saw delay after delay, and it started to whittle away at that hope. And now with not knowing how much Moderna is going to be delivered next week or the week after, with each delay, we know that more people could get sick, and that means more people will die. This is serious. And on top of that, we now hear that Canada is going to tap into the COVAX supply, be the only G7 country to use a supply of vaccine that was meant for developing countries, really exposes how bad things are. And while that hope we once had for the vaccine is being eroded, it really falls at the Liberals to explain how things got this bad. What did they drop? When did they drop the ball? Why didn't they plan ahead of time? Why didn't they plan a year in advance? We know that this is going to be important, that we knew that this was going to be important. Why didn't they plan ahead? So all these questions really point to this Liberal government needing to step up and do what's right and get the vaccine secured, and also make sure that we're producing it in our country so that we're not at the mercy of international logistics and production. We need to produce vaccine in our country. No, what I'm saying is what's happened is, on one hand, people were very hopeful with the announcements of vaccines, but now with delay after delay, with the fact that delays mean more people could get sick and more people will lose their lives, with the Moderna delays, with the lack of information about how much we're going to get, with the Pfizer delays, and now on top of all that, the fact that Canada will be the only country in the G7 that will access the COVAX supply, which is meant for developing countries, all show how bad things have gotten and how much the Liberal government has failed to do what's right or what's needed. It also highlights how the failure to secure local production has put us in this position. This is all very troubling and just highlights how bad things are. I totally get that it shows a lot of things, but how would you respond, or how are you calling the government to respond to receiving this allotment? Some people are saying we're taking away from poorer nations if we accept this. So should Canada accept these vaccines from COVAX? Well, I would flip it and say what Canada should be doing is getting production in Canada, ensuring that we can produce enough dose for Canadians, and try to produce more so we can do our part to help and fight this global pandemic. Right now, because of the lack
of planning, preparation, the lack of prioritizing the securing a vaccine, the outcome is we are in a bad situation. And all of these signs, the delays, the lack of information, the delay with Pfizer, the not knowing how much Moderna vaccine we're going to get next week or the week after, and tapping into the COVAX supply, all of this shows to me that the Liberal government is in a damage control mode. Things are not going the way they were intended. There's no way this was a part of the plan in the beginning. उधर प्रश्नकाल दौरान ब्रैम्पटन साउथ मैंबर पार्लीमेंट सोनिया सिद्धू ने भी फैडरल सेहत मंत्री पैटी हासू तो कोरोना वैक्सीन ਲਈ सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ $64 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The honourable member for Brampton South. Mr. Speaker, as vaccines continue to arrive in Canada, we know how important it is for all Canadians to get vaccinated when the time comes. I know that while our researchers are working hard to ensure that any vaccine is safe for Canadians, some may still have hesitation to get vaccinated. Can the Minister of Health please update us on the work being done to make sure all Canadians have confidence in the COVID vaccines? The honourable minister. Well, thank you very much, Mr. Speaker, and I thank the member for her question and for her hard work on the Health Committee. We know that we need to do more to ensure that all Canadians have access to reliable, accurate, and timely information about vaccines and the importance of vaccination. And that's why we've announced the Immunization Partnership Fund, which will provide over $30 million for community organizations and leaders to develop tailored and targeted tools and resources that can increase vaccine confidence, address barriers to access and acceptance within their communities. So I encourage all organizations to apply and for every Canadian to get vaccinated when their time comes. एयर कैनेडा ਵੱਲੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਈਟਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਡਾਨਾਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ ਲਾਸ ਵੇਗਸ। ਪਰ ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਸਸਤੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਫੈਬਰੂਰੀ 3 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਨੇ, 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਸ ਰੂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲੇਨਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੂਗਾ ਇਸ ਲੇਨਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੌਨ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਵੌਨ TTC ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਰੂਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਮਾਰਕਹਮ ਜਾਂ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ
ਜੇ ਕਿਸੇ को कोई क्वेश्चन है ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gurpreet.tilwa@brampton.ca ਜਾਂ 9058742609 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੋਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। We are officially opening 120 one and two bedroom permanent affordable supportive homes at 389 Church Street, which was once an underutilized 13-story TCHC building in a bad state of repair. It was all of those things. And now you can see what it is. It's in a good state of repair, the best state of repair. It is going to have in it 120 of these new homes that are affordable and supportive for people. These self-contained apartments will create a safe and inclusive and supportive environment for Indigenous and non-Indigenous women, gender diverse people, and youth and seniors who have experienced or are at the risk of experiencing homelessness. And this is the kind of project we have to have in place that can deal with both people who would otherwise become homeless and those who have actually experienced homelessness. Residents will be moving in shortly, with most of them in by the end of May 2021, because normally with these projects, people move in on a phased basis. Today is a very good example of the work that we are doing under a number of those headings that I mentioned in utilizing and fixing up property that we already own. Because I think if you can make those properties more supportive and more habitable, that's going to be a faster place to start to provide more relief for people and more permanent supportive homes for people. This specific building was a part of that huge backlog you all would have read about and heard about, and in the case of our journalist colleagues, written about. And because we've had some money from the federal government for this, and because we've set aside city money for the 10-year period, we are now in the process of undertaking probably what is the biggest repair program in the history of Toronto community housing, and this building is a perfect example of that work actually getting done. The modernization of 389 Street was commissioned by TCHC, which is the owner, and therefore took the lead on the modernization of the building. And it transformed what was something that was shelter-like before into now 120 self-contained. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।